In a sharp political development in Odisha, BJD legislator Arun Sahu has responded to the Congress party's call for a no-confidence motion against the BJP-led state government. Taking a veiled swipe at the BJP, Sahu claimed the government is hesitant to even convene the assembly session, especially amid rising concerns over violence against women. He asserted that the BJD is ready for any discussion whether it's trust, governance, or the current situation in the state. However, Sahu stopped short of confirming whether the BJD would support the Congress motion or bring one of its own. In the meantime, after returning from Delhi, BJP State President Manmohan Samal delivered a firm reply. He said the opposition has every right to bring a no-confidence motion and confidently added that the BJP is fully prepared to tackle it in the assembly. भारतीय जनता पार्टी जो चैलेंज दौसन जे अनास्था प्रस्ताव आणंतु तापर आमे देखिबु मु तांको कहियाकु चाहे जे सेमाने को विधानसभा डाकंतु विधानसभा रे देखा देखि हवा एते पर्यंत डकि नांती विधानसभा बर्तमान विधानसभा डके देवा कथा ये अगस्त 1 रु चलिया कथा किंतु सेमाने कोडे सेप्टेम्बर फर्स्ट की सेकंड वीक डाकी बोली चिंता करूछंती सरकार विरुद्ध रे सारा ओडिशा रे गोटे जनमत सृष्टि हेछि ये होछि प्रकृत अनास्था ए आस्था अनास्था अवस्था व्यवस्था ये सब विरुद्ध रे पुंखानुपुंख भाव आलोचना करे बिजू जनता दल तैयार हे गछि अनास्था आने अधिकार अछि विरोध दल कांग्रेस जी जानियो चाहे आनी परियो बीजेडी तक समर्थन करियो करि परियो आसियो ताको हमें अनास्था आसेला ताको सामना करियो सेत हमें प्रस्तुत अछि।